আরিফ সাইলেন্ট হয়ে গেছে। আরিফ সাইলেন্ট হয়ে গেছে। Hello, class. Sorry, I got a phone call. জি স্যার। Okay, so let's see. তো আমরা basically যে মেশিনিংটা এই CT2 তে নেই because we are still discussing. So এখানে যে তিনটা ছিল তার মধ্যে আমি বলবো যে you study for this prototyping এর তো একটাই স্লাইড আছে। The slide you study এটা এখান থেকে একটা descriptive টাইপের কোয়েশ্চেন আসে। I don't think will be very difficult. Descriptive question. আমি usually সিটিতে যা করি যে 20 মার্কের সিটি বানাই, দুইটা কোয়েশ্চেন দেই, সো probably 10 মার্কস এর একটা এখান থেকে আসবে related to description. So rapid prototyping এর slides গুলা মোটামুটি পড়লে I think you can answer. You review carefully, go through the slides. If you have any problem, see the relevant video. Should be okay. আর এখানে যেটা আছে মেটাল কাস্টিং, এটা হলো গিয়ে মেইন পার্ট, এটাতে একটু মেইন এটা থাকবে। এখানে আমি বলবো যে তিনটা ওয়ার্ক প্রবলেম যেগুলো করেছি, এবং ইউ ক্যান অলসো প্র্যাকটিস সাম সিমিলার ওয়ানস। বইতে এই রিলেভেন্ট কিছু প্রবলেম আছে, তো এই ওয়ার্ক প্রবলেমগুলো। সো তাহলে যেটা হবে যে you will probably get a descriptive question from here around 10 marks, আর এখানে you will get a math question 10 marks. এই দুইটা টপিক দিলাম আমি। হ্যাঁ, এটা আর এটা। এটার জন্য স্লাইড পড়তে হবে, আর এটার জন্য হলো বইয়ের ম্যাথ গুলা প্র্যাকটিস করা এবং রিলেটেড সেকশন যে পার্টগুলো আমি আন্ডারলাইন করে দিই ওগুলো একটু পড়লে হবে। দ্যাটস ইট। সো দিস উইল বি ইওর CT2 syllabus. So any question from this? ঠিক আছে, দুইটা টপিক আমি তো কমাইও দিলাম, মেশিনিং ধরলাম না, ডিজাইন ফর অ্যাসেম্বলি ধরলাম না, এগুলা একবারে মিড টার্মে আসবে। So can you please repeat the question pattern? আচ্ছা, ভেরি গুড, দিস ইজ আ ভ্যালিড কোয়েশ্চেন। আমি সিটিতে একই টেমপ্লেট ফলো করি সব সময়। ইটস অলওয়েজ 20 মার্কস and there are two questions, এক একটা কোয়েশ্চেন 10 মার্ক করে। সো এই ক্ষেত্রে প্রথম মানে একটা কোয়েশ্চেন 10 মার্কের, এটা হবে র্যাপিড প্রোটোটাইপিং নিয়ে, যেটা রিলেটেড আমাদের অ্যাকচুয়ালি কোয়েশ্চেনটা আসবে স্লাইডের উপর। সো স্লাইডটা একটু সিরিয়াসলি পড়লে I believe you can answer the descriptive type question. This will be 10 marks. আর আরেকটা কোয়েশ্চেন হবে 10 মার্কস, দ্যাট উইল বি রিলেটেড টু দি ওয়ার্ক প্রবলেমস। আমরা যেরকম ওয়ার্ক প্রবলেম করেছি এই টাইপের রিলেটেড কোন একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম, বাট হাউএভার কনসেপ্ট এই মানে একটা ম্যাথ থাকবে আর একটা স্যার, হ্যাঁ ম্যাথের কনসেপ্ট একটা ম্যাথ থাকবে, একটা হ্যাঁ একটা ম্যাথ থাকবে এখান থেকে মেটাল কাস্টিং এ, আর এখান থেকে ডেসক্রিপটিভ একটা কোয়েশ্চেন থাকবে। এই তো আমি মেটাল কাস্টিং এর ক্ষেত্রে বলবো যে আমি যে ওয়ার্ক প্রবলেম গুলো করেছি একটু এগুলো প্র্যাকটিস করতে, এবং এই ওয়ার্ক প্রবলেম গুলো রেলেভেন্ট যে সেকশন গুলো আছে ওগুলো আমি হাইলাইটও করে দিয়েছিলাম, ওইগুলো একটু বই থেকে পড়তে। ইউ হ্যাভ দ্য বুক, go through those relevant section and then practice the math problems. I think you should be okay. আমি একদম আস্তে শুনতে পাচ্ছি।
কিছু একটা কে জানি বললো, আমি খুবই আস্তে শুনেছি। ক্যান ইউ রিপিট প্লিজ? একদমই শুনতে পাইনি। হ্যালো, আচ্ছা, সো আই থিঙ্ক ইটস ওকে, রাইট? দুইটা টপিক, মেশিনিং নট ইনক্লুডেড, দেন ডিজাইন ফর অ্যাসেম্বলি নট ইনক্লুডেড, ঠিক আছে? সো এই দুইটা, মেটাল কাস্টিং অ্যান্ড প্রোডাক্ট ডিজাইন, এই দুইটা মানে প্রোটোটাইপ। স্যার ম্যাথ তো মেটাল কাস্টিং থেকে আসবে তাই না স্যার? ম্যাথটা আসবে মেটাল কাস্টিং থেকে, জি। এই যে ওয়ার্ড স্যার প্রবলেম, ম্যাথটা স্যার মিডিয়ার জন্য রাখলে ভালো হতো না স্যার, ম্যাথ বাদে যদি থিওরি। না অ্যাকচুয়ালি সবগুলোতে আমাদের কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে, এবার সার্টিফিকেশনের রিকোয়ারমেন্ট আছে যে কিছু নিউমেরিক্যাল থাকতে হবে আর কি, পরীক্ষাগুলোতে গেলে কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে। আর আমি সব এমনিও মিড টার্মে রাখতে চাচ্ছি না, বিকজ মেশিনিং এ এখন কিছু অঙ্ক আছে যেগুলো আমরা করব। হ্যাঁ, সো যে জিনিসটা হচ্ছে যে না হলে একসাথে অনেক লোড হয়ে যাবে। সো ইটস বেটার ইউ প্র্যাকটিস দ্য ম্যাথ প্রবলেম ফর ক্লাস টেস্ট 2, সো দ্যাট মেশিনিং এর প্রবলেম গুলাকে ইউ ক্যান ফোকাস ফর দি মিড টার্ম, ঠিক আছে? ওই জন্য স্যার আমরা কোন রাইটারের বই থেকে দেখবো ম্যাথ? তোমাকে খুবই আস্তে শুনতে পাচ্ছি। ক্যান ইউ স্পিক আপ মেবি অর মানে মাইক্রোফোন বা সামথিং এরকম ইউজ করলে ভালো হয়। ক্যান ইউ রিপিট এগেন? হ্যালো, স্যার আমরা স্যার কোন রাইটারের বইটা মেইনলি ফলো করবো স্যার ম্যাথের জন্য? ও ম্যাথের জন্য ওই যে যেটা আমরা করছি এটাই, গ্রুভার, একটা গ্রুভার না এটা মানে গ্রুভারই তো। স্যার গুফার। হ্যাঁ, এই যে গ্রুভারের বইটা, এখান থেকে আমরা 3টা অঙ্ক করেছি, রাইট? ওই 3টা অঙ্কই, এটা তো অন্য সাবজেক্ট। এইটা হ্যাঁ, গ্রুভারের বইটা ফর দি ম্যাথ প্রবলেম, এই জন্য আর ইয়ে করে। তো আমাদের 3টা করেছি আমরা যে ম্যাথ, ওইটা রিলেটেড, এবং ওই রিলেটেড যে টপিক গুলো এগুলা একটু কনসেপ্ট গুলো একটু পড়ে নিবা। হ্যাঁ, সো ইট উইল হেল্প ইউ উইথ দ্য ম্যাথ। ওকে, তাহলে আমাদের হলো 2টা টপিক, আমি কমায়ও দিলাম, 3টা ছিল 2টা করে দিলাম, মেশিনিংও ইনক্লুড করলাম না। আশা করা যায় যে 2টা টপিক 2টা কোয়েশ্চেন, হোপফুলি অল অফ ইউ উইল কনসেন্ট্রেট এন্ড স্যার একটু কনফিউশন ছিল স্যার। অবশ্যই হ্যাঁ স্যার ওইটা কি শুধু স্যার ম্যাথ যে স্যার এক্সাম্পল 10.12 মানে চ্যাপ্টার 10 এর গুলো স্যার শুধু? হ্যাঁ, 3টা করিয়েছি যে we did 3, রাইট? এই যে এখানে ইউ ক্যান সি কই গেল, এখানে তো এই যে 3টা প্রবলেম আমি শেয়ার করে দিয়েছি। আমার এখানে হাতেও করা আছে, ইউ ক্যান রেফার হিয়ার অর ইউ ক্যান রেফার টু দ্য বুক ফর দ্য প্রবলেম। আর এমনি এটা রিলেটেড যে কনসেপ্ট গুলা সেগুলা যা ডিসকাস করেছি ওইগুলা ইউ ডু ফ্রম রিড ফ্রম দ্য গ্রুভার বুক। আমি এখানে সব লিখে দিয়েছি, যেমন এক্সাম্পল 10.1 গ্রুভার বইয়ের কোন পেজ, সো ওখানে কনসেপ্ট গুলো আছে এবং এখানে সলিউশন আছে। হ্যাঁ, ইটস ভেরি সিম্পল। দেন ইজ অ্যানাদার ওয়ান, এটা গ্রুভার বইয়ের কোন পেজ এন্ড প্রবলেমটা দেওয়া আছে। এই এটা কেন 3টা তো হওয়ার কথা, 3 নাম্বারটা গেল। আমরা তো 3টা করেছি। 10 एग्जांपल 10.2 পর্যন্ত করেছিলাম স্যার। 10.3 করিনি স্যার করা হয়েছিল স্যার। হ্যাঁ, 10.3 তো করেছিলাম। 10.3 জাস্ট বই থেকে ডিসকাস করেছি ওই জন্য। হ্যাঁ, তো ওয়ার্ক প্রবলেম মানে হাতে লিখে করেছিলাম আমি 2টা, আর 10.3টা তো বইতে ছিল, ওখানে আমি ডিসকাস করছি। এই ইউ আর ওয়েলকাম টু ফলো দ্য নোটস হিয়ার অর ইউ ক্যান রিড ফ্রম দ্য বুক। বইতেও এক্সাম্পলটা সুন্দর করে দেওয়া আছে, এখানে আমি জাস্ট ইয়ে করছি। স্যার এই 3টা ম্যাথ থেকে এনাফ নাকি আরো কোনো এক্সট্রা ম্যাথ মানে আপনি সাজেস্ট করছেন বা করতে হবে? ও আচ্ছা, সেটা হলো যে ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড টু প্র্যাকটিস মোর, তাহলে এই রিলেটেড প্রবলেম এই বইয়ের ওই চ্যাপ্টারে চ্যাপ্টার 10 এর শেষে আছে কিন্তু। হ্যাঁ স্যার আমরা এই 3টাই করি। এখন আমি তো আর ডাইরেক্টলি এক্স্যাক্টলি সেম জিনিস দিব না, দ্যাট ইজ স্যার নট আমাদের তো পসিবল। অনেক বড় স্যার এই সিলেবাস, আবার 3টার রিড মধ্যে আছে দিলেন স্যার, স্যার। আমি তো আর করা লাগবে। আমি তো ডাইরেক্টলি দিতে পারবো না এটা থেকে, বাট এই কনসেপ্ট গুলা এই সিমিলার। স্যার সিমিলার দিয়েন এই স্যার সিমিলার শুধু টাইপ স্যার ডিলিট গুলো চেঞ্জ করে দিন স্যার। দরকার নাই।
আচ্ছা, মানে ইউ প্র্যাকটিস, হ্যাঁ, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দি এন্ড আমি অঙ্কের ক্ষেত্রেও যে জিনিসটা যে হলো ভালো করে লেখে এন্ড স্টেপ ওয়াইজ লিখতে পড়ে, ইটস বেটার সো দ্যাট আলটিমেটলি ইফ your final year is low, answer may be different, বা if you have a mistake তারপরেও কিছুটা হয়তো মানে মেথডে মার্ক দেওয়া যায়। তো এই হলো জিনিসটা। তো এই রিলেটেড এরকম প্রবলেম। স্যার শুধু এই বই থেকে ম্যাথ করলেই হবে স্যার, নাকি স্যার আরো হ্যাঁ কোনো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না এই বই থেকে আমি এই জন্য আমি বলে দিব, যখন আমি অন্য বইটা রেফার করছি কোনো কারণে ওটা এখানে লেখা থাকবে। এখানে যেমন সুন্দর মতো লেখা আছে গ্রুভার টেক্সট বুক। তো ওখানে যদি আমি সে ভবিষ্যতে কোনো অঙ্ক করি কালপাকজিয়ান থেকে, তাহলে এখানে থাকবে কালপাকজিয়ান পেজ নাম্বার এত, সো ইউ নো যে কোন অঙ্কটা কোথা থেকে। হ্যাঁ, সো কাস্টিং এর ক্ষেত্রে অনলি ফ্রম দ্য গ্রুভার বুক, ইউ ফলো অনলি হিয়ার। ঠিক আছে, স্যার এরকম সিমিলার টাইপই ম্যাথ হ্যাঁ সিমিলার টাইপেরই হবে, কিন্তু একই জিনিস হবে না, বাট কনসেপ্ট একই টাইপেরই হবে। হ্যাঁ, সো ইউ উইল গেট সিমিলার, সো ইউ প্র্যাকটিস। ওই জন্য আমি বললাম যে প্রবলেমের সাথে ওইটার কনসেপ্ট গুলো একটু ক্লিয়ার করতে। এই বইটা তো সহজ ভাষায় লেখা, তো এটাতে খুব একটা যে সমস্যা হওয়ার কথা আমার মনে হয় না, and আমরা তো অঙ্কগুলো করেছি। ঠিক আছে, তাহলে আজকে স্টার্ট করি। হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ডিসকাস করলাম এটা। ইউ ইউ পিপল রিভাইজ। আবার যদি কোনো কনফিউশন থাকে, কালকে আমাদের একটা ক্লাস আছে সকালে 9টার সময়, ওই দিন আমরা তখন আবার একটু কথা বললাম যদি কোনো প্রবলেম থাকে। হ্যাঁ, সো লেট মি কন্টিনিউ উইথ দ্য আজকের টপিক। ওকে, সো এই টপিকটাতে কি একটু পড়া হয়েছিল? ডিড ইউ রিভিউ এই যে আমি যেগুলা দেখিয়েছিলাম এই জিনিসগুলা, ডিড ইউ গো থ্রু সাম অফ দিস? বই কিন্তু পড়তে হবে, হ্যাঁ, এই সাবজেক্টে ভালো করার জন্য। আমি তো সেকশন বলে দিই কোন সেকশন গুলা, খালি ওই জিনিসগুলা পড়লে পরেও চলবে, বাট ইউ হ্যাভ টু রিড। হ্যাঁ, বিকজ আই প্রেফার দ্যাট দ্য স্টুডেন্টস রিড দোজ portions of the book and then ওখান থেকে কোয়েশ্চেন আসে, এই রিলেভেন্ট জিনিস আসে। and I also mention কোন ফিগার গুলো ইম্পর্টেন্ট। আমরা লাস্ট ক্লাসে যেটা করেছিলাম যে মেশিনিং, রাইট? এন্ড মেশিনিং এ আমরা কয় টাইপ বেসিক্যালি বলেছিলাম, ক্যান এনিওয়ান টেল মি? স্যার টার্নিং, ড্রিলিং, হ্যাঁ, টার্নিং, ড্রিলিং এন্ড মিলিং, এই তিনটা নিয়ে তো Drilling. বলেছিলাম না? জি স্যার। Basically, turning and drilling operation, you can cover a huge portion of the machine. Machining জগতে বিশাল একটা অংশ, কনভেনশনাল মেশিনিং এ বিশাল একটা অংশই হলো রিলেটেড টু তোমার টার্নিং এন্ড মিলিং। এবং মিলিং আমরা দেখলাম যে দুই রকম, একটা হতে পারে হলো ফেস মিলিং, আর একটা হলো পেরিফেরিয়াল মিলিং। এবং এই ক্ষেত্রে টুলটা ঘুরে ওয়ার্কপিসটা জাস্ট মুভস অ্যারাউন্ড, and turning এর ক্ষেত্রে the workpiece rotates and the tool moves, and the tool geometry is simpler compared to milling. আর usually turning টা আমরা cylindrical বা tapered part বানাতে পারি, internal boring ও করতে পারি, threading ও করা যায়। milling দিয়ে much more diverse operation করা যায়, and এই দুটা মেইন ছাড়া আরেকটা যে ইম্পর্টেন্ট one, that is drilling. Drilling আমরা দেখলাম যে আমরা কিছু সিমুলেশন দেখলাম যে how the tool has to be so complicated with the design করা, complex design, because drilling এর বাকি দুটার সাথে drilling এর সমস্যা হচ্ছে drilling এর ক্ষেত্রে as you are drilling a hole and entering, the chip will get stuck inside the hole. In case of turning and milling, it is exposed, so chip যেটা তৈরি হচ্ছে এটা সরে চলে যায়, there is empty space around the machining area. But drilling টা হয় inside the body of the object. So এই ক্ষেত্রে the flutes are so designed so that the chip can evacuate. এই এবং আমরা কিছু সিমুলেশনও দেখলাম। আমি বলেছিলাম যে থার্ড অ্যাডভান্টেজ ফ্রম থার্ড ওয়েভ, এটা সার্চতে you can see very nice simulations, ভিডিও দেখতে পারবা, that will really help you understand the process. হ্যাঁ, মানে 3D তে। Okay, so this is আমাদের মেইন the main definitions of
টার্নিং, ড্রিলিং, মিলিং এগুলো আছে, আমি এটা হাইলাইট করে দেই। ইউ শুড নো দিস বিকজ ইউ আর স্টাডিং মেশিনিং। সো টার্নিং এর ক্ষেত্রে এসেনশিয়ালি the workpiece rotates and the tool translates. Drilling এর ক্ষেত্রে the tool drills as well as enters into the workpiece. Drill নিজেই ঘুরে, drill নিজেই মানে workpiece এর ভিতরে engage করে। And in case of milling, the tool rotates and the workpiece moves. So এই হলো তিনটা মেইন টাইপ। হ্যাঁ, সো এই তিনটা আমাদেরকে জানতে হবে। and কি shape আছে এটাই। These three form the main part of the conventional machining operation, এবং metal machining এই তিনটেই সবচেয়ে বেশি ইউজ হয়। যদিও it depends on the industry, কিন্তু there are some other names that you have to also be familiar with. They are these ones. These are some of the other conventional machining operations. আমরা shaping planning machine আমাদের MIST তেও আছে। ব্রোচিংটা বেসিক্যালি সয়িং এর মতো, কিন্তু স্টেপ ওয়াইজ দাঁতের সাইজ বাড়তে থাকে। ইউ ক্যান সি আ সিমুলেশন অফ দিস ইন অ্যাডভান্টেজ অলসো। আর সয়িং এটা তো আমরা সবাই বুঝি, যেটাকে সয়িং করার দিয়ে কাটা বলে, দ্যাট সয়িং। এইগুলা জিনিসের নামগুলো অ্যাটলিস্ট জানতে হবে। হ্যাঁ, দিস থিংস আর দেয়ার। গ্রাইন্ডিং অ্যান্ড অ্যাব্রেসিভ অপারেশনস, দিস আর অলসো দেয়ার। These are a lot of the time finishing operations. After we do some initial machining or casting or something like that, তারপরে আমরা এটা ফিনিশিং অপারেশন হিসেবে ইউজ করি। সো যেমন ধরলাম যে আমি একটা পার্টকে মিলিং করে বানালাম, বাট দ্য সারফেস রাফনেস মাইট বি লিটল হাই, তখন আমি গ্রাইন্ডিং অ্যান্ড পলিশিং করে আই ক্যান মেক ইট স্মুথ অ্যান্ড ব্রিং ইট ডাউন টু দি নমিনাল অর নিয়ার টু দ্য নমিনাল ভ্যালু। হ্যাঁ, যেই ডিজাইনে যে ভ্যালুটা বলেছে টলারেন্সের ভিতরে ওই ভ্যালুটাতে আনতে পারবে। নেক্সট আমাদের ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে দ্য কাটিং টুল। দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, ওয়াই? বিকজ ইফ ইউ থিঙ্ক অফ ইট, ওয়ার্কপিস কে মেশিনিং করার জন্য সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটাই হচ্ছে টুল। ইফ সামথিং গোজ রং উইথ দ্য টুল, you will never ever get the desired design part. আমি চিন্তা করলাম যে say I want a part with a minimum roughness of say 3 micrometers, average roughness of around 3 micrometers. কিন্তু আমার টুলটা যদি blunt হয়, ভেঙে যায়, worn out হয়, I will not get that finish. And finish is very important in machining operations, right? আমরা machining করি তো যাতে we get very high surface finish. That's one of the main. আবার আমার টুলের যদি worn out হয়, আমার ডাইমেনশনটাও ওয়ার্কপিসে ঠিক হবে না। So another problem will be that আমি যে স্পেক্সে ডাইমেনশন চেয়েছি সেটা আসবে না। And why is that a problem? Because usually আমরা যে জিনিসটা মেশিন করি, usually that's a component or a part of a bigger machine or device. So আমার যদি কম্পোনেন্টের ডাইমেনশনাল টলারেন্স কম না হয়, এটা যদি উইদিন স্পেসিফিকেশন না হয়, it will not assemble. অন্য জিনিসগুলোর সাথে we cannot assemble, it will not couple. So ওইটাতে প্রবলেম হবে এবং then the whole setup will not function. এই জন্য কাটিং টুল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর কিছু কারণে কাটিং টুল ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে যে আমার চিপটাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, as you have seen in case of the drill bit. ড্রিল বিটের শেপটাই এমন যে চিপ ইভ্যাকুয়েট করতে সুবিধা হয়। সো ডিজাইন অফ দ্য টুল ইজ ইম্পর্টেন্ট। আরো কিছু কারণ আছে। টুল যদি বেশি হার্ড হয় বা প্রোন টু ফ্র্যাকচার এন্ড ফেলিয়ার, দেন আমি প্রসেসটা অটোমেট করতে পারবো না। কারণ আমার যদি কিছুক্ষণ পর পর আনএক্সপেক্টেড টুল ভেঙে যায়, I have to stop the process and remove the tool and put another one in. And এটা অটোমেট করা is very difficult because আমরা চোখে দেখে যেটা বুঝি যে টুলটা broken or something, for a computer to understand the same thing, you'd have to use image processing or some sort of smart technique, which makes the cost go up in automation. আর একটা জিনিস আছে যে আমাদের কাটিং টুলের ক্ষেত্রে যে জিনিসটি ইম্পর্টেন্ট, যে কাটিং টুল also determines your partly your production rate.
কাটিং টুল যদি আমার এমন হয় যে আমি একটু বেশি ম্যাটেরিয়াল কাটতে গেলে ভেঙে যায়, দেন ডেফিনেটলি আমার মেশিনিং এর জন্য টাইম বেড়ে যাবে। And we all know যে ম্যানুফ্যাকচারিং এ যদি টাইম বাড়ে তাহলে কি হয়? লস। Is time wasted is money lost. That's another one. আরেকটা কারণ আছে যে টুল ইজ এক্সপেন্সিভ ইন মোস্ট কেসেস। সো টুল ভেঙে যাওয়া বা তাড়াতাড়ি ওয়্যার আউট হয়ে যাওয়া ইজ ভেরি ব্যাড ফর দ্য সিস্টেম অ্যান্ড অলসো ফর দি প্রফিট অফ দ্য কোম্পানি, কারণ এক্সপেন্স বেড়ে যাবে। আচ্ছা, আর আরেকটা আছে দি লজিস্টিক্স কনসার্ন। ইফ ইউ ডু নট নো হাউ ইয়োর টুল ইজ বিহেভিং, আমি একটা প্রসেস স্টার্ট করার আগে কতগুলা টুল লাগবে এটা তো আমাকে জোগাড় করতে হবে, রাইট? আই হ্যাভ টু গেট ফ্রম সামওয়্যার। সো ইফ ইট ইজ আনএক্সপেক্টেড লাইক দ্যাট, দেন যেটা হবে যে আই মাইট রান আউট অফ দি রিকোয়ার্ড টুলস and then my process has to wait till I get new tools. So inventory একটা বিশাল বড় প্রবলেম। এটা হলো প্রোডাকশন প্রসেসের অংশ, আর প্রথম যেগুলো বললাম ওগুলো হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং এর অংশ। There is another one you can think of, the moral ground it's very important. সেটা হচ্ছে যে environmental part থেকে if I can use a tool without a cutting fluid in machining, that is preferred because cutting fluid pollutes the environment. Usually oil-based material hoito, and now once you have used it, you have to dump it somewhere. So that pollutes the environment. So that cutting tool-এর যদি এমন ভাবে ডিজাইন থাকে যে আমার এটার মেশিনিং আমি ড্রাই মেশিনিং করতে পারি, যে উইদাউট cutting fluid, বা if I can do minimum quantity lubrication, very little bit of cutting fluid necessary, তাহলে আমার প্রসেসটা বেটার। And that is actually another part why tool design is important. So these are some of the main things. আমাদের টুলের ক্ষেত্রে মেইন কিছু জিনিস জানতে হবে। একটা হচ্ছে রেক অ্যাঙ্গেল। রেক অ্যাঙ্গেল কোনটা? এটা আমরা এখানে দেখেছি। When the tool engages the workpiece থেকে পারপেন্ডিকুলার যে লাইনটা ওঠে, ওকে, ওয়ার্কপিস থেকে যে লাইনটা পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ওয়ার্ক সারফেস যেটা উঠে, সেইটা থেকে যে অ্যাঙ্গেলটা টু দ্য রেক ফেস or the face which touches the chip, that angle is the rake angle. So এটা যদি 90 ডিগ্রি কম হয়, we call it positive. আর যদি এই ক্ষেত্রে যেমন এটা হলো that perpendicular, and now the rake angle is negative because it is to the left. স্যার এই অ্যাঙ্গেলটা তো আবার হ্যাঁ স্যার অ্যাঙ্গেলের ব্যাপারটা স্যার আবার একটু বললেন। হ্যাঁ, অবশ্যই, থ্যাংক ইউ ফর আস্কিং। Let's do that again. আমাদের যে ওয়ার্ক পিসের যে সারফেস, সেইটা থেকে একটা যদি পারপেন্ডিকুলার আঁকি আমি, এই যে পারপেন্ডিকুলার, so this perpendicular, all right, then the rake face of the tool is that face which is directly in contact with the chip. So the angle between the rake face and this perpendicular is known as the rake angle. যদি এই অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি কম হয়, you see from the bottom is less than 90 degree, is on the right side, then this is positive rake. Similarly, on the other hand, surface থেকে যদি আমি একটা perpendicular টানি, and if the rake face is to the left of the 90 degree and is bigger, from here it's bigger than 90 degree, স্যার so then this is negative rake. স্যার জি, স্যার এখানে একটা সমস্যা ছিল যে স্যার আমাদের হলে মানে কারেন্ট ডিস্টার্ব দিচ্ছে স্যার, কারেন্ট নাই, সেই জন্য স্যার অনেকে মানে ঠিক জয়েন ও। করতে পারছে না ওয়াইফাই ও। অপ্রতুলতার কারণে। সো প্লিজ স্যার যদি অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিতেন স্যার ভালো হতো। আচ্ছা, আজকে কারেন্ট নাই না? হ্যাঁ, আমাদের এখানে চলে যেতে পারে। ওকে, নো প্রবলেম। আজকে আমারও খুব সমস্যা, এই নেটটা ইজ ডিস্টার্বিং। ঠিক আছে স্যার অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিন স্যার। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ফর লেটিং মি নো। হ্যাঁ,
আর আমি ভিডিওটা আপলোড করে দিব, সো তাহলে যেটা ওই যারা মিস করেছে অবশ্যই যেন পরে দেখে নেয়। হ্যাঁ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সো এই গেল হলো আমাদের ইয়ে, ঠিক আছে, রেক। এখন ইউ লুক, আরেকটা ফেস আছে এইটা, দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ফ্ল্যাঙ্ক ফেস। ফ্ল্যাঙ্ক কথাটার অর্থ ইংলিশ হচ্ছে সাইড, সাইড অফ দি বডি, ফ্ল্যাঙ্ক। সো ফ্ল্যাঙ্ক ফেস is the other one, the face that is right opposite to the work machine surface, বা যে নিউ সারফেসটা তৈরি হচ্ছে মেশিনিং করে সেটা ডাইরেক্টলি অপোজিট যেই টুলের ফেসটা, দ্যাট ইজ দ্য ফ্ল্যাঙ্ক or the flank face. So when we say flank face, then this is the অনেকে flank angle বলে, but usually this is referred to as the relief angle. এই যে এখানে দিয়ে দিয়েছে relief angle। এই অ্যাঙ্গেলটা খুবই প্রয়োজন, কারণ এটা যদি না থাকে তাহলে this side of the tool will sit directly on the workpiece and there will be incredible amounts of friction. How big, right? Because now the contact is only this sharp portion at the tip, but যদি পুরা এই flank sideটা বসে থাকে, friction with very high heat generated will be a lot. So the relief or flank angle is very important. Okay, so এটা হলো আমাদের flank angles and all. Let's see what else is there. এই যে রিলিফ অ্যাঙ্গেল এখানে লিখে দেওয়া আছে। স্যার পেজ নাম্বারটা কত স্যার? পেজ নাম্বারটা কত? পেজ Yes, sir. নাম্বার ইজ 486 ওকে স্যার। and 486. ওকে, তারপরে আসি কাটিং টুলের ক্ষেত্রে কিছু টাইপ আছে। আমরা যদি উপরে দেখি, টার্নিং মেশিনে you cut with a single point, but milling drilling there are more than one cutting edge, there's more than one flute or cutting tip, and this can vary. It can be as low as 2, it can go up to maybe 4 or 8, varies. So we say that we can either have a single point tool, as in turning operations, or multiple cutting edge tool, as in milling, drilling operations. So that's the difference. And you can see a very good look. This is the cutting edge for a turning operation. So this is one single point tool. Eta is engaged in the cutting. This is your flank, and this is your rake face. This is your rake face, this is your. Okay. On the other hand, things like milling cutters or drill bits, they have multiple cutting edges. So these are known as multi-point tools. স্যার ভি টাইপ কাটিং টুল কি মাল্টিপলের মধ্যে পড়ে? কোনটা? স্যার ভি টাইপ কাটিং টুল ইউজ করি না স্যার অনেক সময় আমরা? V? জি স্যার। না, that will be single point. যদি আমি ওটার এজটা ইউজ করি, it will be a single point. But আমি যদি দুই পাশের কাটিং এজটা ইউজ করি, it's still considered single point, because if you think of in case of turning machine also, it is actually two edges that are used in cutting. So, but it's a single point because the two cutting edges merge to this one point at the tip. আর মানে সোজা হিসাব হচ্ছে যে আমরা যদি একটার বেশি কাটিং সারফেস দেখি, like this different flutes, so that is a multi-point tool. আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট is cutting condition. Okay, so একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট আমরা দেখলাম, এটা হচ্ছে টুল, রাইট? And আমরা ডিসকাস করলাম যে কেন টুলটা ইম্পর্টেন্ট, and we find some
names of certain sides and properties of the tool. আমরা এটাও দেখলাম যে tool is single or multiple surface, মানে multiple cutting edge. Now আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট is cutting condition, কারণ জিনিসটা হচ্ছে যে how I cut the material is just as important as with what I cut. আমি আবার রিপিট করি, how I cut the material is important just as with what I am cutting. For example, আমি খুব নরম and soft একটা জিনিসকে খুব হার্ড একটা জিনিস দিয়ে কাটতে পারি, but depending upon how I am cutting, the conditions of the cut, my outcome may be different in terms of dimensional accuracy, roughness. So how? For example, আমরা কি ধরতে পারি? Okay. So think of a loaf of bread, huh? পাউরুটির একটা পিস, মানে full big size loaf. I'm trying to cut it, but piece, maybe piece of meat or something soft. এটা আমি একটা ধারালো ছুরি দিয়ে কাটবো, but the knife is long and slender, লম্বা ছুরি। আমি যদি খুব steady pressure তে কাটি, I can get very nice slices and the surfaces will be pretty smooth. But আমি যদি rapidly খুব তাড়াতাড়ি কাটার চেষ্টা করি, তাড়াহুড়া, the knife will actually vibrate and change, deform. So ultimately আমি কাটলে পরে আমি দেখবো যে কাটা অংশটার মধ্যে lot of surface roughness. So that means you can try to cut any material with a very hard tool, but if you don't have the steady conditions, you can get increased vibration and cutting force, and that may cause surface roughness, dimensional inaccuracy, heat generation, and even breakage of tool or workpiece. So, cutting conditions are important. And it depends. আমি যে কন্ডিশনে স্টেইনলেস স্টিল কাটি, same condition is not applicable for cutting with something soft as aluminum or wood. It depends. But you have actually three main variables in the cutting condition. You have the cutting speed, you have the feed, and you have the depth of cut. Collectively, speed, feed, and depth of cut are called the cutting conditions. Are for certain operations, that is using single point cutting operations like your turning, these cutting conditions can be used to calculate the material removal rate, MRR. So the removal of material is actually nothing but the product of cutting speed, feed, and depth of cut. Cutting conditions for a turning operations are as depicted. Typical units are speed, feed, like that. So you can see that what is the feed, what is the cutting speed, what is the depth of cut is very important for this type of work or this sort of machining problem. What about finish? আমরা এটাও বললাম না যে আমি যে তড়িঘড়ি করে কাটতে যাই মাংস বা পাউরুটি with knife, I will actually not get a good smooth slice. So roughness also depends. And there are two types of roughness that we bother about in two types of passes. When we want to remove a lot of material, we go roughing pass, and then তারপরে যে materialটা হচ্ছে সেটা surface roughnessটা কমানোর জন্য we go finishing run.
So you usually have roughing cuts per runs and you have finishing cuts per runs. Cutting fluid এর কথা আমি already বলেছি, so this is important also. So let me stop here. There any questions up to this? স্যার জি স্যার আমরা এই গত মঙ্গলবার স্যার যখন আমরা এক্সপেরিমেন্ট করতেছিলাম এই টার্নিং নিয়ে, তখন স্যার আমাদের দেখা গেছিল যে আমরা যখন মানে কাটিং মানে ডেপ আর যখন বাড়াই বা কমাই স্পিডটা, তখন স্যার ম্যাটেরিয়ালের রং চেঞ্জ হচ্ছিল, যে চিপ গুলা বেরোচ্ছিল ওই ম্যাটেরিয়ালের রংটা চেঞ্জ হচ্ছিল। স্যার এটার কারণটা কি স্যার? Sorry, can you repeat the question? Sorry, জি স্যার আমরা যখন মানে কোনো ম্যাটেরিয়াল কাটছিলাম স্যার, আমরা লেথ মেশিনে কাটছিলাম, তো স্যার ওই ডেপথ আর স্পিডের উপর ডিপেন্ড করে স্যার আমাদের চিপ যেটা, সেই চিপের ম্যাটেরিয়ালের কালারটা চেঞ্জ হচ্ছিল স্যার। তো এটা কেন হচ্ছিল স্যার? Oh, beautiful observation. Good. Very nice. So you were paying attention, huh? What were you cutting? Can you tell me? মানে ওয়ার্কপিসটা কি ছিল? মাইল্ড স্টিল স্যার। আচ্ছা, এখন তোমরা যে কাটছিলে প্রবাবলি উইথ সাম সর্ট অফ হাই স্পিড স্টিল, বা এটা কি সিঙ্গেল কাটিং টুল ছিল না ইনসার্ট ছিল কোনো? স্যার সিঙ্গেলই ছিল সম্ভবত। তাহলে তো হাই স্পিড স্টিল। আচ্ছা, এখন কোন সময় কাটার সময় স্টিলের কালারেরই চিপ হচ্ছে, কখনো একটু নীলচে কালার হচ্ছে, এরকম? স্যার গোল্ডেন ইয়েলোইশ একটা কালার স্যার, দেন স্যার ব্লুইশ একটা কালার ছিল স্যার, আর সিলভারাইন কালার স্যার, যেটা স্যার একেবারে ভেরি গুড অবজারভেশন। ইয়েস, সো অ্যাকচুয়ালি মানে মেশিনিং প্রসেসটা আমারও খুব ভালো লাগে বলতে, কারণ আমি তো এই লাইনে পড়াশোনা করেছি। তো যেটা হলো যে অ্যাকচুয়ালি মেশিনিং এ আমরা একটা সাইডে চিন্তা করি, সেটা হচ্ছে সলিড মেকানিক্স, যে আমি কত ফোর্স দিলাম, এটাতে প্লাস্টিক ডিফরমেশন হয়ে শিয়ার হয়ে ম্যাটেরিয়াল কেটে গেল। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মেশিনিং এর আরেকটা সাইড আছে, সেটা হচ্ছে থার্মাল। হ্যাঁ, এই জন্য মেশিনিং কে বলা হয় কাপল থার্মো মেকানিক্যাল প্রসেস। আমি যখন কাটছি, আই এম গিভিং সো মাচ এনার্জি, রাইট? It's not only deforming and shearing the material, but it is গরম করে ফেলে। It can become very hot sometimes, but it's going so fast, আমি এটা চোখে অনেক সময় দেখি না। তো যেটা হয় যে the temperature might go so high up that the cheap material আর হলো যে ওয়ার্কপিসের সারফেস লেয়ার যেটা, এটা চেঞ্জ হয়ে যায়। You know this from materials course, right? যে স্টিল বা যে আয়রন কার্বাইড ডায়াগ্রামে যে আমি হিটিং কুলিং এর উপরে দি কার্বন স্প্রেড ইনসাইড দ্য আয়রন ইজ ডিফারেন্ট, এবং এটা চেঞ্জ হয়, এফেক্টেড হয় বাই হিট। দিস ইজ ওয়ান, and that leads to different color, because if you affect the structure of the material, color change হয়। আরেকটা হয় যে if you think of, you are cutting at very high speed, very little material. যখন ম্যাটেরিয়াল কম, তখন কিন্তু ম্যাটেরিয়ালের সারফেস টু ভলিউম রেশিও হাই, ঠিক না? ছোট অংশের কাট কিন্তু সারফেস বেশি থাকে, ভলিউম কম থাকে। তো যখন কাটা হয়, ওই টেম্পারেচার গোজ আপ, and what happens is you have air, অনেক সময় অক্সিডেশন হয়। So depending upon your type of cut, conditions of cut, you might actually not be oxidizing much, so you might get almost the same color as the steel, abar different speed e hoyto oxidation hocche, so you get a different color, maybe bluish color, which আমি জিজ্ঞেস করলাম, there is sometimes you get bluish color, অন্য কোন সময় হয়তো গোল্ডেনিশ কালার বা ব্রাউনিশ কালার আসতে পারে। আবার এরকম আছে যে you go very fast and the chips might actually, for some materials, can actually catch on fire. যেমন এগুলা হলো গিয়ে হাই হার্ডনেস ম্যাটেরিয়াল কিছু আছে, যেমন টাইটেনিয়াম, you machine very fast and the chip actually catches fire. It's like red hot.
and তারপর এটা মাটিতে পড়লে when it cools down and you touch it, এটা ছাই ছাইয়ের মতো মানে একদম গুড়া গুড়া হয়ে যায়. So it gets heated very high. The surface actually reacts with oxygen and starts to burn, and basically oxidation. So স্টিলের ক্ষেত্রে মাইল্ড স্টিল বলি ডিফারেন্ট কাটিং কন্ডিশনের জন্য ওর সারফেসটা ডিফারেন্ট হয়, and these are well known facts. এবং যেটা হলো যে কোন কাটিং কন্ডিশনে কাটলে ভালো এগুলা জিনিস ওই বইতে লিস্টেড থাকে. So if you are say a machinist and you want to cut mild steel but you don't want to break the tool or oxidize the surface, then তোমাকে দেওয়া থাকবে যে কাটিং কন্ডিশন দেওয়া থাকবে যে এই ফিডের এই ডেপথ অফ কাটের জন্য এই কাটিং স্পিড পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম যাওয়া, এর বেশি যাওয়া যাবে না, তাহলে এটা অক্সিডাইজ হয়ে যাবে বা সারফেস চেঞ্জ হয়ে যাবে. সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইউ স. অ্যালয়ের যখন স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয় ওর কিন্তু কালারও চেঞ্জ. বেসিক্যালি তো কালারটা ইজ আ ইনহেরেন্ট প্রপার্টি অফ ম্যাটেরিয়াল. সো যদি ভিতরে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার এন্ড কনসেন্ট্রেশন অফ কার্বন অ্যালয় যদি চেঞ্জ হয় you will see different colors. So mild steel machining এর সময় you can see silverish color for the chip. Sometimes you can see bluish, তারপর অনেক সময় bluish purple, আবার purple color, আবার অনেক সময় goldenish yellow color এরকম হয়. It depends on the cutting condition. But it's a very good observation. So that is the other side. আর এই জন্য আমরা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু this is one of the reason why we have tool wear and why we have also cutting fluid. কারণ মেবি আমার ইন্ডাস্ট্রিতে সবসময় যে আমি চাইলে পরে যে স্পিডে কাটতে চাচ্ছি ওই স্পিডে পারবো তা না, হয়তো আমাকে একটু বেশি স্পিডে কাটতে হবে because I have to meet some deadline or something. Then তখন ওই জন্যই হলো ফ্লুইড ফ্লো মানে কাটিং ফ্লুইড টাইপ অফ কাটিং টুল এগুলা তখন কাটিং কন্ডিশন এগুলো becomes very important. And এগুলো না প্রচুর কাজ হয়, এখনো হচ্ছে, বিকজ ডেফিনেটলি আবার অনেক সময় কেউ চায় যে when you are machining you want the surface to be oxidized. এরকমও কারণ আছে, there are reasons why you want to do that. So it's a very good observation. So it's good, and if you do some more machining also you will see, এবং you will also see যে কখনো কখনো এক কাটিং স্পিডের চিপটা একরকম হয়, আরেক কাটিং স্পিডে একদম ছোট 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 গুড়ার মতো বের হচ্ছে, ছোট ছোট চিপস এর ফ্লেক্স. আবার কোন আরেক স্পিডে ইউ উইল সি স্পাইরাল চিপস, লং লেন্থের একদম পেঁচায় পেঁচায়, ইটস লাইক আ স্ট্রিং এর মতো আসছে. সো দিস আর অল বিকজ অফ দি ডিফারেন্ট কাটিং কন্ডিশন. তো এটা অ্যাকচুয়ালি খুবই ডিফিকাল্ট, এবং মানে ক্যালকুলেশন গুলো ভেরি ডিফিকাল্ট ফর দিস. তো এই জন্য এখন যা করা হয় ইউজুয়ালি ফাইনাইট এলিমেন্ট সিমুলেশন করা হয়. ইকুয়েশন গুলো ইউজ করে সিমুলেশন করে অ্যাকচুয়ালি বেস্ট গেস করা যায় যে এরকম কাটিং কন্ডিশন কি হবে, বিকজ এখানে সলিড মেকানিক্সও ঢুকে, আবার ওই দিক থেকে থার্মোডাইনামিক্স আসে এই জন্য. সো ভেরি ভেরি গুড কোয়েশ্চেন. Let me take a 5 minutes break. কারণ আমাকে একটু ডেকেছিল. I'll be back within 5 minutes. Then let's start this chip formation. আজকে আমরা চিপ ফরমেশনের এটা একটু দেখবো. আমরা এই মেইন এগুলো কিছু ডিসকাশন করব, and এই জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করবো. Then maybe next class we will do some of the calculations. So এই যে আমি চিপের কথা বললাম, the different type of chips তৈরি হয়, we'll see some also pictures of chips. So আমরা এখান থেকে দেখবো. This is another part that is very important. So very good, you made already one observation, the color of the chip varies. Maybe someone else made the observation. Enough machining করলে you'll also have the observation যে আরে বিভিন্ন সময় তো বিভিন্ন টাইপের চিপ তৈরি হয়, কখনো একদম ছোট ছোট টুকরা লাইক discontinuous chip, কখনো spirally and segmented করাতের মতো, and if you look under the microscope এক একটা শেপ এক এক রকম. এইগুলোরও কারণ আছে কেন হয়, আমরা তো অত ডিটেইলে যাব না, but it is there. So let me come back and then I will discuss the chip formation part. This is the last topic for today. Okay, so 5 minutes. I'll be back. Thank you.
Okay, class. So I'm back. Thank you for waiting. So before we proceed, any question? আমরা তো দুইটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখলাম, একটা হচ্ছে কাটিং টুল আর একটা হচ্ছে কাটিং কন্ডিশন। Any question from this? No, sir. Okay. So material removal rate যেটা অনেকে আর সাব এমআর বলে, অনেকে এমআরআর বলে, ম্যাটেরিয়াল রিমুভাল রেট। এটা এখানে সুন্দর একটা ইকুয়েশন আছে, ভেরি সিম্পল ইকুয়েশন। সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুলের জন্য the equation is cutting velocity times speed times depth of cut. That actually calculates the volume of material removed per unit time. So আমি যদি ধরি যে 1 সেকেন্ডে বা 1 মিনিটে, ডিপেন্ডস আমি কোনটাতে মেজার করছি, আমি যদি এখান থেকে এই পর্যন্ত আসি, so what is my material removal rate? It's the volume of material removed. So volume of material কতখানি? It's actually an annular material that is removed, right? It looks like a cylinder with a hole, and it's actually এই অংশটা, ঠিক না? এই যে আর এই পর্যন্ত এই অংশটা। So আমি যদি এই পাশ থেকে দেখি, if I see from this way, it will actually look like this, right? So এই annular regionটাকে তো আমি remove করে ফেলেছি, right, which is this one. Right. So that volume is what? It's related to the depth of cut, to the cutting speed, কত fast করছে, and to the translation speed of the tool, which is the feed. So it's a very simple equation, product of the three. But it's not so easy when it comes to multi-pointed tool, multi-edge tool. ওখানে আবার এই rotation জিনিসটা ধরতে হবে। But single point tool it's pretty simple, straightforward. So ঠিক আছে, তাহলে আমাদের যদি আর question না থাকে, let us proceed with the next part, which is actually the machining theory for chip formation. So chip formation জিনিসটা কি? Essentially, as the tool moves forward, first the material is deformed elastically, elastic deformation. But I have to mention first that this happens in fractions of a second. So এগুলা আমি যেগুলো বলছি, এটা চোখে দেখা যায় এরকম কিছু না, চোখে দেখা সম্ভব না। But আমরা যদি ওরকম slow down করতে পারতাম, we would see that first the material is deformed elastically, then plastic deformation, where the material actually changes shape, then actually cutting motion, which is actually called shearing. You shear the material off, and you shear it off along a plane. That plane is known as the shear plane. এটা কিন্তু উপরে এই জিনিসটা আছে, if you look at the picture, এখানেও আছে এই যে shear plane, shear deformation to form chip. So the chip gets sheared along this plane as you are pushing forward. And আমরা অনেক আগে একটা জিনিস পড়েছিলাম সলিড মেকানিক্সে মনে হয়, সেটা ছিল হলো এই যে your principal stress, Morse circle. তো ওখান থেকে এই জিনিসটা আসে যে shear প্লেনটা কোন অ্যাঙ্গেলে ফর্ম করবে। হ্যাঁ, আমরা অত ডিটেইল যাব না, বাট some of those ideas we use. Let's see, এই যে এখানে সুন্দর করে দেওয়া আছে, you can see যে as you are moving forward, the material gets sheared off at an angle, and you see something very interesting. Our depth of cut যদি এটা হয়, the moment the chip is formed, the chip shrinks in size and increases in thickness. So the chip coming out is actually thicker than my depth of cut.
এখানে পাশ থেকে দেখলে বোঝা যাবে। আমি যদি এতখানি ম্যাটেরিয়াল রিমুভ করি তাহলে চিপ তো অতখানি কি হওয়ার কথা, কিন্তু চিপের থিকনেস কিন্তু মাচ মোর। সো ম্যাটেরিয়াল ভলিউম ক্যানট জাস্ট ইনক্রিজ সামহাউ। What happens is এদিক থেকে কমে যায়, length wise it shrinks and width wise it increases. তার মানে as I am machining, the chip moving up shrinks and thickens in size. এটাকে বলে chip shrinkage. And there is a ratio, and it's not really possible to get this and this equal. So chip shrinkage coefficient is never really 1. Okay, that is the chip shrinkage. So এটার explanation আছে সুন্দর। এই যে chip thickness ratio or chip shrinkage ratio, you define it by this equation where T naught is actually your uncut chip thickness but is actually your depth related to your depth of cut, and TC is your cut chip thickness. So there is a ratio, and that ratio is R. Hello, assalamu alaikum. Ji. Sir. Sir, আপনার অফিসে আছেন স্যার? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। So what happens is the chip shrinkage ratio or chip thickness ratio is a ratio of the initial thickness and final thickness. So now you see from the diagram, initial thickness is small, final thickness is more. Because the chip shrinks in length, it fattens in width. তার মানে T naught by TC হলে কি হবে? Usually less than 1, because T naught টা the numerator, it should be less than 1. So that's what happens. You can actually write this. This ratio is less than and very rarely equal to 1. So you can write this actually. এই যেখানে বলে দিয়েছে it is always less than 1. So that is actually your chip thickness. Now, using geometry and the concept of shear plane, যেটা solid mechanics থেকে আসে, যে the things about your Morse circle and all. So there is a derivation টা আমাদের জন্য important না, but আমরা যদি shear plane and length of chip এগুলা include করি, we can have another representation of chip thickness ratio, which is this. এখানে phi টা is your shear plane angle, and this is given in your 21.6a. So this is the shape, shear plane angle. And what was alpha? Alpha was the rake angle. So two angles are important: shear plane angle, rake angle. Depending upon how the rake angle is, the shear plane angle is influenced. So এই দুইটা থেকেও, by using the shear plane and the rake angle, we can actually also find another measure of chip thickness ratio. সেখান থেকে shear angle টা কত হবে সেটা বের করা যায়। Why is this important and why we are going the other way around? Because shear plane angle যেটা, এটা চোখে দেখা is very difficult. You have seen machining, turning operation, how fast it moves. So the angle to dekha is very difficult. But you know your depth of cut. You can collect the chip and measure the thickness. So you can find from the ratio, you can find the chip thickness constant, by ratio R. Then by using this relationship, where you know the rake angle and the chip thickness ratio, you can actually calculate the shear plane angle. And a shear plane angle এর জন্যই something happens which is known as serration. The chips
start piling up as plate one after the other, and each of the plates have some thickness and some magnitude, which is related to the shear angle. Jodi ami certain speed e kati, these plates might actually join up so that you can have continuous chips, or if I cut it a different way, these plates might not join up, fuse together, and you can have small discontinuous broken chips. So these are the two, and this angle you can define this angle of the এখানে তো লেখা আছে দাঁড়াও, let me find it for you. Where did they show the picture? Our so এখানে, so then we can have a shear strain model যেখানে we define the shear amount of shear strain as the combination of your shear plane, rake angle, shear plane and rake angle, the two parts. This is your shear strain. এই যে ওই ইকুয়েশনটা আমি এখানে লিখে দেই. You remember this equation for normal tension, right? That Young's modulus equation, Young's modulus E is equal to solid mechanics থেকে normal stress by normal strain. So একটা material কে আমি টান দিলে, and if I apply some stress, it will strain, it will have lateral longitudinal strain determined within the elastic region by the Young's modulus. Similarly, shearing এর ক্ষেত্রেও একটা similar formula আছে. You have the shear modulus equal to the shear strain tau divided by the shear stress divided by the shear stress tau divided by the shear strain. এখানে যেমন normal strain, shear strain gamma. So এই gammaটাই হলো এই যে এটা. So you see that chips in machining are actually formed due to a solid mechanics process of shear. Sorry? জি এখন আসতে হবে, আচ্ছা okay. Okay, so you please refer to this part. This is actually the end of our discussion for today. আমি এসে কিছু ছবি and video discuss করব, but this is the main part because you need to I need to clarify this before we see different type of chips because of hot. So give me 5 minutes. Sir called me, I'll be back. You'll see this equation once again. This gamma is the shear strain. আমরা এটা কিন্তু solid mechanics এ পড়েছি দুইটা ইকুয়েশন. তো shear যে স্ট্রেনটা হচ্ছে because of কাটিংটা তো হয় shear এর জন্য, that shear strain can be related to the rake angle and the shear plane. So rake angle কোনটা, shear plane angle কোনটা, এই যে এটা হচ্ছে rake angle, rake এর সাথে নরমাল বা পারপেন্ডিকুলার যে অ্যাঙ্গেলটা, আর shear plane angle হচ্ছে যে অ্যাঙ্গেলে চিপগুলো তৈরি হচ্ছে, that angle from the surface. এই দুইটা অ্যাঙ্গেলকে রিলেট করে these two angles are dependent on actually the shear strain. So আমি কোন টাইপের টুল ইউজ করছি determines actually the shear plane and the shear strain, and that is what is given by this equation right here. The shear strain in any material with cutting is actually related to the shear plane angle and the rake angle. So give me 5 minutes. I got a call from the office. I'll be back. You please see this, try to understand,
and then আমি এসে we'll see some pictures of the different types of chip and see how chips form in actual machine. The next স্যার class ক্লাসটা কনক্লুড করে দিলে ভালো হয় না স্যার? আমাদের মানে নেট নাই তো স্যার, কন্টিনিউ করতে সমস্যা হচ্ছে মানে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমি একটু ভিডিওটা দেখাই যাই, আমাকে আবার ডেকেছে। ঠিক আছে, let me show some pictures of what I mean by different types of chips, then and see one small video, then we shall conclude the class. So chips. Can you see my screen? Yes, sir. Age. These sometimes when you are machining, you get like this. Choto 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 piece. Flake akare তৈরি হয়. And you can see এটা কত ছোট, right? And you can see here also, depending upon the RPM, which is related to the cutting speed. Sorry, depending on the feed. This is feed. Depending upon the feed, you see the chips slightly the color varies. Also, the shape varies. Eগুলো more cylindrical. These are more flattened. And it is related to the amount of heating. ওটার জন্য oxidation different হয়. Heater কারণে surface texture যদি change হয়, color change হয়ে যায়. আর size গুলো different. These are discontinuous. ছোট 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 chips. But at certain speed, chips become continuous. So let's see an image. This is an image of a discontinuous chip, and this is an image of a continuous chip. You see, chips curl as they go up, and ওই যে আমরা যেটা বলি যে stacks, এই যে stack chip, এই যে একটার পর একটার পর একটা লেয়ার হচ্ছে, এইখানে তাহলে কি হবে? এগুলো ফিউজ হয়ে গলে একসাথে লেগে যায় because it's hot. So hot that the chips actually fuse, but যদি fuse না করে তাহলে আলাদা আলাদা fragment হবে এরকম, and you should see this teeth mark on this side. Now you might ask, why not teeth mark on this side, sir? Well, এই সাইডে teeth marks হয় না because এই chipটা as it is coming out, it actually rubs against the side of the tool, and if friction এর কারণে এই জিনিসটা disappears because there's so much heat that this side is burnished, it is flattened. So the serration only, serration, it shows up on the other side, opposite side to the brake angle. So if you see the picture, you can see this thing. See right here, inside you have that serration, outside is smooth. This is a picture of the continuous chips. You see here how the chips spiral, and এটার ওই ভিতর সাইডে ওই যে সেরেশন গুলো দেখা যাচ্ছে ভিতরে দাঁতগুলা, বাইরের সাইডটা ইজ ক্লিন এন্ড পলিশ। আরো যদি জুম করে আমরা স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখি, you will see pictures like this. You see the chip, এই যে ভিতর দিকে serration, each of them are the different stacks of the chip. Outside is the burnished surface, smooth and plain. And আমার মনে হয় ওইটাও দেখা যাবে। এই আরো জুম করে দেখলে in scanning electron microscope, কয়েকটা চিপ যদি দেখা, কয়েকটা যদি serration দেখা, তাহলে it looks like this. You see, this is the side that touches the tool. এটা হলো এই সাইডটা হলো actually এই সাইড, এই সাইড touching the tool, এই জন্য এটা blunt হয়ে যায়, স্মুথ হয়ে যায়, serration থাকে, আবার এই পাশে serration থাকে। You can see right here, a side is smooth, a side is rough, and there is a pattern to this. There is a pattern to this. If you are wondering what are these black and white, these things, they look like grains. They are actually metal grains. আমরা materials engineering course এ পড়েছি না যে metals have grains and granular boundaries. So these are the grains. So scanning electron microscope এ যখন এত জুম করা হয়, you can see কত জুম করা হয়েছে। This portion from here to here, small portion is like 100 micrometers. It's high magnification, right? ওরকম magnification দেখলে you can actually see the individual what are known as the grains.
brings up. That's what happens. So you can get continuous and discontinuous chips. আর একটা ভালো ছবি দেখাতে পারে, এই যে এটাতে যেমন বা এইটাতে যেমন সুন্দর বোঝা যাচ্ছে। You see how the stacking is there? এখানে fusionটা সুন্দর হয় না, it didn't fuse properly. একটু হলে ভেঙে গেলে discontinuous chips হবে। But look at this shape and look at the shape here, right? With the layers and the pointed surface, ওই জিনিস এখানে আসছে। That's the idea of it. Okay, so that's the different type of chips that you can get, continuous and discontinuous. And আমরা দেখলাম যে basically cutting action is a strain process, metal straining operation. You strain and you shear strain operation, and the shear strain experienced by the material is dependent on your shear angle and your break angle. So material shear depends on the constant, which is the shear modulus. So different materials shear modulus is different. So different হওয়ার কারণে you get different response in terms of shear plane. So একই টুল দিয়ে, একই rake angle, একই টুল দিয়ে আমি দুটো different material কাটি, the shear plane angle will be different because the shear strain will be different, because the material's shear moduluses are different. The material the modulus different. So that's the idea. So anyways, next class we will do a little bit more discussion on this, and then we will actually do some calculation. So up to this is actually the part that we want to discuss related to machine. স্যার অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিন স্যার। Attendance is important. আমাকে আজকে মনে হয় ই করতে হবে, ঠিক আছে। Okay, so let me stop the share. Attendance টা দিব and I will upload the video of this class. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Okay, walaikum assalam. Thank you for joining, and I hope next class internet টা disturb করবে না সবার জন্য। Okay, thank you. Let me end the class for today. Assalamu alaikum.